റോസുമായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാണ്ട് അവളത് ഫ്ലൈറ്റ് റെഡിയാക്കി നിർത്താൻ വന്നിരിക്കും മോളെ ചെല്ലേ ഏട്ടാ ഇതൊന്ന് തീർക്കട്ടെ. ഓ എന്തായിരുന്നു ഹീറ്റ് വേവ്? Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. When life ends, it gives off a final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Boss, why are you doing this? എന്തിനെ? To make the world one again. The world used to be whole. അതുപോലെ ആവുന്ന ബോസിന് തോന്നുന്നുണ്ടാ? The philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. The cobras, my comrades who trained and fought alongside me, were torn apart as well. The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily as the wind changes. Ridiculous, isn't it? അതും പോയിന്റാണ്. Yesterday's ally becomes today's opposition. And this Cold War? Think back. When I was leading the Cobras, America and Russia were fighting together. Now, consider whether America and Russia will still be enemies in the 21st century. Somehow I doubt it. Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. I didn't raise you and shape you into the man you are today just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. So then what is an enemy? Is there such a thing as an absolute timeless enemy? There is no such thing, and never has been. And the reason is that our enemies are human beings like us. They can only be our enemies in relative terms. പറയണതൊക്കെ പോയിന്റാണ്. Made whole again. The philosophers must be reunited. I will devote my skills to that purpose. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മോഡേൺ വേൾഡിലൊക്കെ നടക്കുന്നു. I will achieve that end. Just as I once created the Cobras. They are my family. I may no longer be able to bear children, but I still have a family. It was November 1st, 1951. I was in the Nevada desert participating in atomic testing. The name Nevada is derived from Spanish, covered in snow, white as snow. And snow is exactly what I saw in that Nevada desert. It froze my blood white. Snake, you were an atomic test subject, weren't you? On Bikini Atoll. That's part of the reason I was drawn to you. You and I are alike. We're both slowly being eaten away by the karma of others. We'll never have the chance to die peacefully of old age. We have no tomorrow. But we can still have hope for the future. In 1960, I saw a vision of the ideal future from space. 3 years earlier, the Soviet Union had succeeded in launching Sputnik, the first man-made satellite in history, into orbit. This came as a huge shock to the United States. In response, America threw everything it had into its own manned spaceflight project, the Mercury program.
Even as the Soviets seemed poised to send their first man into space, America was still experimenting with chimpanzees and rockets. The government wanted human data. So they secretly decided to send a human being into space. I was the one they chose. At the time, they didn't have the technology to block out cosmic rays, and whoever they sent up would inevitably be exposed to heavy radiation. That's why they chose me. Oh. After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the history books. I could see the planet as it appeared from space. That's when it finally hit me. Space exploration is nothing but another game in the power struggle between the US and the USSR. Politics, economics, the arms race, they're all just arenas for meaningless competition. I'm sure you can see that, but the Earth itself has no boundaries. No East, no West, no Cold War. And the irony of it is, the United States and the Soviet Union are spending billions on their space programs and the missile race, only to arrive at the same conclusion. In the 21st century, everyone will be able to see that we are all just inhabitants of a little celestial body called Earth. A world without communism or capitalism, that is the world I wanted to see. But reality continued to betray me. In 1961, I was sent to Cuba, to Bahia de Cochinos. It was part of a CIA-sponsored invasion under the guise of taking Cuban exiles back to their country. But the US government betrayed them. Our weak-kneed president held back their air support. Defenseless, the exiles were annihilated by the Cuban army. All I could do was watch in silence. I was set up by the very country I'd sacrificed so much for, by the very government I dedicated my life to defending. I was driven from the surface world, and I went underground. Then, 2 years ago, I faced the sorrow, my old comrade in battle. He was my friend. But one of us had to die. I was left with no choice. The sorrow gave his life for me. There is no enmity between us. One must live, and one must die. That was the mission. The ones who gave me that mission were the philosophers. Early in the 20th century, the true holders of power in the United States, the Republic of China, and the newly formed Soviet Union gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wise Men's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് Philosophers' Legacy. Members died in the 1930s. After that, the organization began to run out of control, and the Wise Men's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate. The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict and in turn triggers the next war. Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Do you understand what I'm saying, Snake? By ചുരുക്കി പറയൂ. me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. It was my father who explained all of this to me. He was one of them. You see, I am the last remaining child of the philosophers. But after he revealed the truth, my father was killed by that same shapeless, formless organization.
And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy. We'd been given a top-secret mission to locate and destroy enemy V-2 rocket installations. I was pregnant at the time. The sorrow was the father. I ഓ gave birth on the field of battle. A beautiful baby boy. But my child was snatched away from me by the philosophers. ആ ചൈൽഡ് ആരാ? ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു തലക്കെന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങാം. ഒരു തരത്തിൽ നോക്കി ഇവള് പറയണത് കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, വളരെ ചുരുക്കി എനിക്ക് മനസ്സിലായുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഇവളുടെ തിയറി പ്രകാരം മുമ്പ് ഇവള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആരാണ് ശരിക്കും ശത്രു, ഒരാളെങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ നമ്മുടെ ശത്രുവായി മാറുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ശത്രുക്കളാവുന്നു. അതെന്തുകൊണ്ട്? ടൈം മാത്രമല്ല, ടൈമിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എടുത്ത് പറയുകയാണെന്നുവെച്ചെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിൻ്റെ വെറും ടൂൾസ് മാത്രമാണ്. അവരൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യണം, ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യരുത്. അവർ നമ്മളെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നല്ലത് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ പണിയെടുക്കുന്നത് അതേ രാജ്യം തന്നെ നമുക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കും, നമ്മളെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും, നമ്മളെ മേൽ കുറ്റമിടും, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോറോ ഇവളുടെ ഫ്രണ്ടായിരുന്നു. സോറോക്ക് ഇവൾക്ക് ഒരു കൊച്ചു ജനിച്ച്, അതും ഇവളൊരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഇടക്ക് വെച്ചിട്ടാണ്, വാർ ഫീൽഡിലാണ് ബർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ കുട്ടീനെ ഈ പറഞ്ഞ ഫിലോസഫേഴ്സ് കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇവളുടെ കോബ്രാസ്, ഇവളുടെ യൂണിറ്റ്, ഇതെല്ലാം ഇവളുണ്ടാക്കിയത് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ലോകത്തൊരു ഓർഡർ നിലനിർത്താനും എല്ലാം ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടായിരുന്നു. പണ്ട് ഈ സ്പേസിൻ്റെ ഇതിൽ കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററിയും കൂടെ ഉണ്ട്. സ്പേസിൽ ആദ്യമായിട്ട് മനുഷ്യൻ സ്പേസ് റോക്കറ്റ് അയച്ചത് മറ്റവരായപ്പോൾ, റഷ്യക്കാരായപ്പോൾ സ്പേസിലേക്ക് റോക്കറ്റ് വിട്ടപ്പോൾ അമേരിക്ക ഇവിടെ ചിമ്പാൻസീനൊക്കെയാണ് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ അന്ന് അമേരിക്ക പുറത്ത് വിടാതിരുന്നൊരു കാര്യം, ഇത് ഗെയിമിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ, റിയൽ അല്ല, പുറത്ത് വിടാതിരുന്നൊരു കാര്യം, ഇവളെ പറഞ്ഞു വിട്ടിരുന്നു. കോസ്മിക് റേസ് കാരണം ഇവൾക്ക് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അന്ന് കോസ്മിക് റേസിന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നോളജി അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇല്ല. പക്ഷേ ഇവൾ സ്പേസിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് സ്പേസിൽ നിന്ന് ഭൂമിനെ കണ്ട്, അധികം മനുഷ്യരൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോഴാണ് ഇവൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണെങ്കിൽ അവർ പോലും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ്, നമ്മളെന്തിനാണ് തല്ലുകൊടുന്നത്. പണ്ട് കോബ്രാസും ഇവളും അമേരിക്കൻസും റഷ്യൻസൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കുക. അതുപോലെ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കണം. ഇവിടെ പൊളിറ്റിക്സ് വേണ്ട, ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസം വേണ്ട, ഇവിടെ ഒന്നും വേണ്ട, ക്യാപിറ്റലിസം വേണ്ട, ഇതൊന്നും വേണ്ട. അതാണ് ഇവളുടെ അതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വേൾഡാണ് ഇവൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതെങ്ങനെ നടക്കും? അത് പോസിബിളാവും ഈ മോഡേൺ വേൾഡിൽ? ഇല്ല. ഇവിടെയുള്ള അധികാരികൾ, പൊളിറ്റീഷ്യൻസ്, അവരുടെ പവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ തലയിലിടുകയും അവർക്ക് അവരുടെ സ്വയം പവർ നിലനിർത്താനും പണം നിലനിർത്താനും വേണ്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. യുദ്ധം ഒഴിവായി കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്മാർക്ക് പേടിയില്ല. പേടിയുടെ പുറത്താണ് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ നിർത്തുന്നത്. ഈ ഒരു സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക. അപ്പോൾ ഇവൾക്ക് അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഇവൾ ആ സ്പേസിൽ നിന്ന് ഭൂമി ഒരു പ്ലാനറ്റായിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇവൾക്ക് മൈൻഡിൽ അങ്ങനത്തെ സാധനം കയറിയത്. ഇവളുടെ അച്ഛനൊരു ഫിലോസഫർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഫിലോസഫേഴ്സ് ആരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫിലോസഫേഴ്സ് ലെഗസിയുടെ അതല്ല കേട്ടോ, മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫിലോസഫേഴ്സ്. ഇവള് പറയണത് ഇവളുടെ അച്ഛൻ അതിലൊരു മെമ്പറായിരുന്നു. പക്ഷെ അതേ ഫിലോസഫേഴ്സ് തന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഇവളുടെ അച്ഛനെ കൊന്നു. സോ എന്ത് ലോയൽറ്റിയാണ്, ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഓരോന്നും ചെയ്ത് അതിൽ തന്നെയുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ അതിലുള്ള മറ്റൊരാളെ ചതിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസേഷനെ വിശ്വസിക്കുക? ഒരു മിഷൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ വേറെ പറഞ്ഞ്, അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യൂബൻസിനെ എക്സൈൽ ചെയ്യുന്ന മിഷൻ, CIA പാർട്ടായിട്ട് ഇവളും ആ മിഷനിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ക്യൂബൻസിനെ എക്സൈൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ക്യൂബൻസ് ഇത് കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലായത് അവരുടെ ആൾക്കാരാണെന്ന്. അവർ നോക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കുറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് നുഴഞ്ഞു വരണ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരണ പോലെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അവർ വെടിവെച്ചിട്ടിപ്പോൾ അതോറിറ്റീസ് ഇത് ഇവരുടെ തലയിലിട്ടു. അവരുടെ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല, ഇവരുടെയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇവരുടെ മിസ്റ്റേക്ക് തലയിലിട്ടു? ഈ പറഞ്ഞ സോറോക്കിനും World War II എൻഡിയുടെ സമയത്ത് കോബ്രാസൊക്കെ ഒരുമിച്ചായിരുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു. സോറോനായിട്ടുള്ള ബോസ് ഫൈറ്റിന് ശേഷം സോറോനായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ്, സോറോ ഇവളെ എനിമിയായത് എങ്ങനെ? സോറോയുടെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ മിഷൻ സോറോ ചെയ്യണം, ഇവളുടെ അതോറിറ്റീസ് പറഞ്ഞ മിഷൻ ബോസും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അന്ന് ഇവർക്ക് കൊടുത്ത മിഷൻ നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ ജീവനോടെ തിരിച്ചു വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇവളെ അയച്ചവർക്ക് ഇവള് ജയിക്കണമെന്ന്, അവനെ അയച്ചവർക്ക് അവൻ ജയിക്കണമെന്ന്. പക്ഷെ സോറോ എന്താ പറയുക, ഇവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ്റെ ജീവൻ കൊടുത്ത് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത്. ഫിലോസഫേഴ്സ് അവിടെ നമ്മൾ നിർത്തിയത്. അതെന്താന്ന് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ, പറഞ്ഞുതരാം. World War I
ഓക്കെ, വേൾഡ് വാർ 1 നടന്നതിന് ശേഷം ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആൻഡ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന. ഇവർ 3 പേരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് യുദ്ധമൊന്നും ഇല്ലാതെ വേൾഡ് സമാധാനം, ഇവരായിരുന്നു തന്ന സ്ട്രോങ് പവേഴ്സ്, സമാധാനപരമായിട്ട് വേൾഡിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി. പക്ഷെ പിന്നീട് ഇവർക്കിടയിൽ കറപ്ഷൻ വന്നിട്ട് അവർ പണത്തിൻ്റെയും പവറിൻ്റെയും പിന്നാലെ പോകാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് പല കാര്യങ്ങളും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് യുദ്ധം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ അടുത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ അതിനൊരു കൗണ്ടർ ഉണ്ടാവും, ആ കൗണ്ടറിൻ്റെ അതിന് വേറൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് റിയാക്ഷനായിട്ട് ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ 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 പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ സ്നേക്കിനോട് ബോസ് പറയുന്നുണ്ട്, മോനെ നിന്നെ ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഇത്രയും ആക്കിയത് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇന്ന് ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല. പക്ഷെ നോക്കി ടൈം നമ്മളെ എനിമീസ് ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചു. അപ്പോൾ അവളിപ്പോഴും ബോസിന് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയാണ് വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ ഇവർ പറഞ്ഞ കേട്ടാ. It's boss fight. This is proof that I was once a mother. I gave up my body and my child for my country. There is nothing left inside me now. ഇവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവള് തന്നെ എല്ലാം അർപ്പിച്ച രാജ്യം ഇവളോട് തിരിച്ച് നീതിയിലല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇവൾക്ക് തിരിച്ചൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. At night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake. ആ കുട്ടി ആരാ? ആ കുട്ടി ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട്? I've never talked this much about myself before. Thanks for listening to me. കരയണ് ബോസ്. Snake, commence the operation. I raised you. I loved you. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge. There is nothing more for me to give you. നിനക്ക് ഞാൻ എല്ലാം തന്നു, ഇനി എനിക്ക് തരാനായിട്ട് നിനക്ക് ഇനി തരാൻ എൻ്റെ ഒന്നുമില്ല, ഇനി എൻ്റെ ജീവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന്. One must die and one must live. സെയിം സിറ്റുവേഷൻ സോറോനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരാൾ ജയിച്ചേ പറ്റൂ, ഒരാൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ജീവിക്കൂ. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. ഇവിടെ നമ്മൾ ജയിച്ചാൽ നമ്മളാണ് അടുത്ത ബോസ്. Who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. ശരിയല്ല, ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ തോൽപ്പിച്ചാൽ നമ്മളാണ് ഇനി ബോസ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ബോസ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ എന്തായി, നമുക്ക് അടുത്ത മിഷൻ അടുത്ത ഡ്യൂട്ടി തരും. ഇതിനൊരു അവസാനമില്ല. പറയണത് ഫുൾ ലോജിക്കാ. ഇവള് ചിന്തിക്കണ പോലെ എല്ലാവരും ചിന്തിച്ച് ഈ ലോകത്ത് യുദ്ധം ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് സമാധാനമായിട്ട് പോയിരുന്നു. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, MiGs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇവിടെ തോൽപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് വന്ന് മിസൈൽ ഇട്ടിട്ട് പോകും. 10 minutes of our lives, Jack. Boss. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. Face me. Here goes. Excellent, Jack. അതിൻ്റെ ബുള്ളറ്റ് തീർന്നു. ഇതിന് സാധനങ്ങളില്ല. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഐ എം ഔട്ട്. ഒന്നുമില്ല. Come on, come on, come on, come on.
ഏയ് തീർന്ന് ബോസിന്റെ അടുത്തേക്ക് ക്ലോസ് ചെന്നിട്ട് അടിക്കരുത് കേട്ടോ. അതാണ് എനിക്ക് തരാനുള്ള ടിപ്പ്. ചെന്നടിച്ച സ്പോട്ടിൽ നമ്മൾ പടാവും. Take this. Keep it safe. മറ്റേ ഫിലോസഫേഴ്സിലൊക്കെ സീഡ് അവരുടെ പൈസ, കാരണം ഇവരുടെ പൈസ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേൾഡിനെ ഇവളുടെ അണ്ടറിൽ ഹോളാക്കി നിർത്താന്നായിരുന്നു ഇവളുടെ പ്ലാൻ. It's our only hope. A patriot? Why are you giving me this? Jack. Or should I say, Snake. You're a wonderful man. Kill me. Kill me now. Do it. There's only room for one boss and one snake. ഒരു ബോസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതുപോലെ ഒരു സ്നേക്കും. കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു, കൊല്ലുവോ? ഞാൻ വെടിവെക്കണ? യെസ്, ഞാൻ വെടിവെക്കണമായിരുന്നു കേട്ടോ, കാരണം സ്റ്റില്ലായിട്ട് നിൽക്കരുന്ന്. സോ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത്. ഫ്ലൈറ്റ് റെഡി. ഞാൻ പെട്ടപ്പം മിഗ് വരും. ഓ, ബോസിന്റെ കുതിര. ആ സ്കാറൊക്കെ പോയി. Ready to go, Snake? റെഡി. Are you okay? Snake? Yeah.
നീ പോണ വഴിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. I told you you could trust me. പറഞ്ഞില്ലേ എൻജിൻ ഫെയിലിയർ. ഓസ്ലോട്ട് നീ പോയില്ലേ? Ocelot! We're not done yet! ഇവന് കിട്ടിയതൊന്നും പോരാ തോന്നുന്നുണ്ട്. അതാ Too heavy! അതിനടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇടാ, അതാ നല്ലത്. ഇത്രയും ബോസ് ഫൈറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞു, പിന്നെയാണത്. Try to remember some of the basics of CQC. ബോസ് പണ്ട് പഠിപ്പിച്ചെന്നത് ഓർമ്മ വന്നതാ. Not good! ഒരു എഞ്ചിനേ ഉള്ളു ഫ്ലൈറ്റിന്. രണ്ടാളും കട്ടക്ക്. I picked up a few new moves. അതൊക്കെ മനസ്സിലായി. പ്ലീസ് കറക്കരുത്. It doesn't feel right to shoot an unarmed man. But I'll get over it. Eva! ഒട്ടിക്ക്. ഓ മൾട്ടിപ്പിൾ ഷോട്ട്സ് എടുത്ത് രണ്ടാളും. What do you say to one last showdown? Yeah, all right. എൻ്റെ സ്ഥിരം കളി. ഒരു തോക്കില് ബുള്ളറ്റ് ഉള്ളൂ, അത് ആർക്ക് കിട്ടും? ബുള്ളറ്റ് ഉള്ള തോക്ക് ഏതായിരിക്കും? What's your name?
Snake. No. Not that name. റിയൽ ആയിരിക്കണം. You're not a snake, and I'm not an ocelot. We're men with names. My name is Adamska. അഡാംസ്ക. What's yours? John. അല്ല. Very well, John. Plain name. But I won't forget it. Come on! ഞാൻ ലെഫ്റ്റത്തെ എടുത്തത്. വൈൽഡ് വെസ്റ്റ് സ്റ്റൈലില് Two, 3, 4, 5. ഞാൻ തലക്കേ കൊടുത്തു. ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു ആക്ഷനും ഇല്ലാണ്ടിരുന്നപ്പോ ഞാൻ ചത്തുന്നു. It's a blank. അത് ബ്ലാങ്ക് ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് അതിൽ മറ്റേ ഈ ഫയർ ആം പൗഡർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതാണ് പൊട്ടിയപ്പോൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടായി, പക്ഷെ ബുള്ളറ്റ് ഇല്ല, സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. That was fun. Till we meet again, John. പൊക്ക് പൊക്ക് പൊക്ക്. ഓക്കെ. മറ്റവന്റെ ഫൈറ്റ് എന്താണെങ്കിലും അതൊരു റെസ്പെക്ട് ഓസ്ലോട്ടിനോട്. അവൻ പോയി ഇനിയും കാണുന്നുണ്ട്, കാരണം മെറ്റൽ ഗിയർ ഫ്രാഞ്ചൈസിൽ ഇനിയും ഗെയിംസ് ഉണ്ടല്ലോ, അവ അടുത്ത ഗെയിമിലൊക്കെ വരുമായിരിക്കും. ബോസ് മരിച്ച സ്ഥലം. ഇനി ആരോ റഡാറില് മിഗ്. There's no way out. What are we gonna do? We've come too far to let them stop us now. Those things have got to be armed. It's no use. There's no way we can outmaneuver them. ഒരു വഴിയില്ല അവരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ. They're gonna shoot us down. We were so close. Weapon systems on. നമ്മൾ അടിച്ചിടും ഇപ്പോ. അടിച്ചാ നമ്മള് ചത്ത്. You were great, Eva. Huh? Thanks. എന്താ പ്ലാൻ സ്നേക്ക്? ഒരുമാതിരി മരണം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ രണ്ടാളും. ഓ ഓ ഓ ക്രൂഷേവ്. Boarding mission. RTB.
നമ്മൾ മരണം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. Biggs, they're turning back. പക്ഷെ ക്രൂഷേവ് ഓർഡർ കൊടുത്ത് അവരോട് തിരിച്ചെല്ലാം വന്നിട്ട് മിഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ. ബോസ് മരിച്ചത് അവർ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. കോംസ് ഇവള് ക്രൂഷേവിന്റെ സ്പൈ ആണല്ലോ. Well done, Snake. താങ്ക് യു. Biggs disengaged. Most likely under orders from Khrushchev. അവരെന്നെ Is this his way of helping us? Who knows? Maybe he didn't want things to get messier than they already are. Or maybe he just wanted us to owe him one. The important thing is, you made it out alive. As long as Khrushchev is with us, I don't think they'll be coming after you. ഇനി ആരും നമ്മുടെ പിന്നാലെ വരില്ല. കഴിഞ്ഞ് സേഫായി. Way to Alaska. I'm sending someone out to Galena Base to meet you. To meet me? The DCI and the President himself are waiting at Langley. Don't keep them waiting. നമ്മൾ ഏതൊരു ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ. തില്ലിങ് എന്നെ രണ്ടാളും. ഇവന് കുറെ ഡ്രസ് ഉണ്ട്, അവൾക്ക് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So what are you going to do now? Go back to the KGB? തിരിച്ചു പോയി നീ ഇപ്പോ? What do you want me to do? Did you ever think about coming back to America? തിരിച്ചു പോരുന്നു അമേരിക്കയിലേക്ക്. I've left America behind me. But you saved this country. I didn't do it alone. നമ്മൾ രണ്ടാളും മാത്രം അറിഞ്ഞ പോരെ. And I still owe you a dinner. അതെ. Is that part of your mission too? Or is it an order? Or is it an invitation? ഇൻവിറ്റേഷൻ. Or a proposal? അങ്ങനെയും കണക്കാക്കാം. I don't take orders from anyone now. ഓ പക്ഷെ അവൻ തകർത്തു. മറ്റേത് അവൻ അനങ്ങാണ്ട് അവൻ ഫുൾ മിഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരുന്നു. ഇന്ന് കോപ്പിറൈറ്റ് തരരുതേ. പാവൻ ചെക്കൻ കാട്ടിൽ വെച്ച് വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നു കേട്ടാ. ആ വിളിച്ച് കോംസ് പ്രാവശ്യം അത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുവോ അതോ എടുക്കുവോ? എപ്പോഴും എടുക്കാറാ പതിവ്. കുറച്ചൊക്കെ ബോസ് പറഞ്ഞാലേ നമ്മൾ നമുക്കും വേണ്ടി ജീവിക്കും കുറച്ച്. പാവം തളർന്നു പോയി ഏട്ടാ. മൂപ്പര് പോയോ? Scholars tell us that the first spy in history was the snake in the book of Genesis. In that story, it was Eve who was tempted by the snake in the Garden of Eden. But this time around, it was I who tempted the snake and got away with the forbidden fruit of knowledge. Forgive me, snake. അവൾ എന്തുകൊണ്ടാ പോയി നമ്മുടെ കയ്യിന്ന്? മറ്റേ ഫിലോസഫേഴ്സ് സാധനം കൊണ്ടുപോയാ?
പ്ലേ ചെയ്തേ. Good morning, Snake. റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പോയത്. എന്ത് പോയതെന്ന് പറയാം. Well, first of all, I have to apologize. I wasn't sent by Khrushchev. ഇവള് ക്രൂഷേവിന്റെ ആളല്ലായിരുന്നു. I'm not a KGB spy, and I never worked for the NSA. പിന്നെ ആര് നീ? I'm an agent of the People's Republic of China for the ചൈനയുടെ ആളാ? Department of the People's Liberation Army. It was all a lie. I tricked you, നമ്മളെ പറ്റിച്ചതാ. and I'm sorry. ചൈനയുടെ ആളായിരുന്നു ഇവള്. ക്രൂഷേവ് അയച്ചൊന്നും അല്ല. നമ്മൾ ഓർമ്മയുണ്ട് സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡിൽ പാസ്വേഡ് വെച്ചിട്ട് ഇവള് പാസ്വേഡ് പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളങ്ങ് വിശ്വസിച്ചത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആളെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. Still exist in China too. You see, my mission was to find out where Volgan was hiding the Philosopher's legacy and steal it. അതാണ് ഇവള് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വോൾട്ടിൽ പോയത്. Traded his base as a KGB spy. The two NSA codebreakers who defected in 1960 ആഡം ആൻഡ് ഈവ were actually both men. ഓ, The real അത് രണ്ടും ആണുങ്ങളായിരുന്നു. the meeting place, saving me the trouble of having to eliminate him. I sneaked in by pretending I was Eva. And you and Sokolov and Volgan, you all believed me. ഇത് ട്വിസ്റ്റ് ആയിട്ടാ. Philosopher's legacy was originally held in common between the US, Soviet Union, and China. We couldn't let the Russians and the Americans take it all for themselves. The Chinese government had its eye on the legacy too. I got the film containing the legacy, കണ്ട അത് കൊണ്ടുപോയി. and also the nuclear missile launch data from the Shagohod. ഓ, 5 years ago, the Soviet Union stopped supplying us with nuclear weapons technology. Since then, China's Liaodong easing, hydrogen bomb, and space rocket projects have fallen behind. But with this data, our country will be able to develop its own nukes. We'll create a deterrent force to rival those of the US and Soviet Union. Everything has gone according to plan, thanks to your help. നമ്മളറിയാതെ ഇപ്പൊ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. I too am one of the Philosophers. ഓ, I'm an agent of the Philosophers, a graduate of one of their charm schools. I was raised in a joint US-Soviet-Chinese facility to become a sleeper agent. This was before the war. Back then, they were collecting children from all over the world. As a result, I'm indistinguishable from a native-born American. So it didn't surprise me when you and Volgan couldn't tell the difference. But she knew right from the beginning. She knew ബോസിനില്ലേ? before the war she was at one of the Philosopher's schools too, as an instructor. The boss was the only one I couldn't fool. ബോസ് ഇവളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. She was the only one who knew I was a fake. She told me everything. Why did she open her heart to me like that? At the time, I couldn't understand it. But now, I think I do. Snake. She wanted you to know the truth. She chose me to tell you. That's why she saved my life. I've lied to you so many times, but not this time. My orders from the government were to obtain the legacy and to eliminate everyone who knew the truth about what happened. In other words, I'm supposed to kill you. പക്ഷെ കൊല്ലാണ്ട് പോയി. But I can't do it. Not because we loved each other. And not because you saved my life. But because I made a promise to the boss. And I intend to keep it. I just wanted you to know. And you have to live.
സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ചൈനയുടെ ആളായിരുന്നു ഇവള്. അതായത് ആ അൾട്ടിമേറ്റ് ഈ ഗെയിമിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫിലോസഫേഴ്സ് ലെഗസി. അതിൻ്റെ അകത്ത് എവിടെയാണ് ഇവരുടെ ഈ പൈസയും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയുക. അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ മൊത്തം വോൾഗിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു. അത് അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കുക. അവൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിലും അമേരിക്കൻസിൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിലും അതിൽ ചൈനയുടെ പൈസ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടേത് വേണം. ഓക്കെ, എല്ലാം ഇവർ കൊണ്ടുപോയാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ. സോ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചൈനയുടെ പല പ്രൊജക്ട്സും എന്താ പറയുക ബിഹൈൻഡാണ്. അവരിൽ ഫണ്ടും പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പരിപാടികൾ നടക്കും. എല്ലാം ഇവർ റഷ്യയും അമേരിക്കയും മാത്രം കൊണ്ടുപോയാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവൾ ആരാണ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇവളൊരു സ്ലീപ്പർ ഏജൻ്റാണ്, ഇവളെങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇവള് മറ്റേ ഈ ഫിലോസഫേഴ്സിൻ്റെ ഇതിൽ മറ്റേ അവരുടെ ഫിലോസഫറിലുള്ള ഒരു മെമ്പറാണ് ഇവള്. അവരുടെ ഏജൻ്റാണ് ഇവള്. അവരെ ചാം സ്കൂളിൽ ഇൻസ്ട്രക്ടറായിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ബോസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബോസിനെ അതുകൊണ്ട് പറ്റിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ശരിക്ക് ഇവൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം കൊണ്ടുവരിക, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കൊക്കെ അറിയാം അവരെ കൊന്നുകളയാം. സോ ശരിക്കും നമ്മളെയും കൊല്ലേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷെ അവൾ കൊന്നില്ല. അതെനിക്ക് നിന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടോ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലായിരുന്നത് കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല. ബോസ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത്, നീ സത്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബോസിന് നേരിട്ടൊന്നും അവരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇവളെ ചൂസ് ചെയ്തതാവാം എന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളെ കൊല്ലാതെ വിട്ട്. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ. Snake, listen to me. She didn't betray the United States. No. Far from it. She was a hero who died for her country. കണ്ടാ, ബോസ് ചതിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അമേരിക്കനെ. Well, what was going to happen? Self-sacrifice. Because that was her duty. ബോസിന് നല്ലപോലെ അറിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്തുണ്ടാവും, എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളതൊക്കെ. എന്നിട്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബോസ് ഈ മിഷനൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തത്. നമ്മളെ ബിഗ് ബോസ് ആക്കി. You are a true patriot. ഇതൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മുതലെടുക്കാനല്ലേ. കൈ കൊടുക്കണില്ല, താ കൊടുത്ത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി നമുക്ക് വലിയ പദവിയൊക്കെ തന്നിട്ട് നമ്മൾ അവരെ അണ്ടറിലാക്കും. പോയി. We could use an infiltration unit like Fox in the army. Someone like him to handle our top secret sneaking missions for us. കണ്ട, അടുത്ത പണി വന്നു തുടങ്ങി. Finds the qualities of a soldier and an agent. The boss's defection was a ruse set up by the US government. It was all a big drama staged by Washington so they could get their hands on the philosopher's legacy. അടാ, And the boss was the star of the show. They planned it so that they could get the legacy that Colonel Volgin inherited and destroy the Shagohod at the same time. Only a legendary hero like the boss could have earned Volgin's trust. Finding out where the philosopher's legacy was hidden was to be her greatest mission. Everything was going according to plan. ഗൈസ്, ബോസ് ചതിച്ചതല്ല. ബോസിന്റെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി ഇവിടുന്ന് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ ട്രസ്റ്റ് നേടിയെടുക്കണം വോൾഗിൻ്റെ. അവൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ആ ഫിലോസഫേഴ്സ് ലെഗസി അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ, അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ്റെ ആളായിട്ട് നീ അമേരിക്കനെ ചതിച്ചു കൊണ്ട് പോണെന്ന്. ആ ബോസിനെ അറിയായിരുന്നു ഇത് അവസാനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിത്തീരുന്നു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബോസിനെ പോലെ ഒരാളെ മാത്രമേ വോൾഗിൻ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബോസിനെയും കോപ്രാസിനെയും മിഷൻ ഏൽപ്പിച്ചത്. അയ്യോടാ, ബോസ് പാവായിരുന്നറാ. കണ്ട, ബോസിനൊരു ചോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് ചെയ്ത് അതുണ്ടായത്. ആ സത്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചത്ത പോലെ നടക്കണത്. ബോസ് പാവണ്ട്. But then something happened that no one could have predicted.
Colonel Volgan fired an American-made nuclear warhead at Sokolov's research facility. ഇവൻ ആദ്യമായിട്ട് Chef ന്യൂക്ലിയർ demanded മിസൈൽ that the US വിട്ടത്. government provide proof that it wasn't involved. They couldn't just abort the operation to steal the legacy. So the operation itself was greatly expanded and revised. ഇവരുടെ പ്ലാനില് ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മിസൈൽ വിടുന്ന അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. Washington knew that in order to prove അവർക്ക് പ്ലാനിൽ ചെറിയ ചേഞ്ച് ഒക്കെ വരുത്തേണ്ടി വന്നു. boss, and that one of their own would have to do the job. The public couldn't be allowed to find out about it. Not ever. This, they concluded, would be the best way to keep the whole thing under wraps. ഇവർക്ക് പറഞ്ഞ നാട്ടുകാരുടെ മീഡിയയുടെ മുമ്പില് ബോസ് ചതിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി. And she wouldn't be allowed to kill herself. Her life would be ended by her most beloved disciple. That was the way the government wanted it. എന്താ അവസ്ഥയല്ലേ, ബോസ് സ്വയം മരിക്കാൻ പാടില്ല, ബോസിനെ ആരെങ്കിലും അവളുടെ തന്നെ ഡിസൈപ്പിൾസ് ആരെങ്കിലും തന്നെ ആയിരിക്കണം അവളെ കൊല്ലേണ്ടത്. എല്ലാം ഇങ്ങനെ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാ വെച്ചത്. കരഞ്ഞിരുന്ന് പാവം അതാ. That was the mission she was given, and she had no choice but to carry it out. അയ്യോ, Death at your hands was a duty she had to fulfill. Out of duty, she turned her back on her own comrades. A lesser woman would have been crushed by such a burden. The taint of disgrace will follow her to her grave. ഇപ്പൊ നാട്ടുകാരെ കണ്ടില്ല അവള് കണ്ടുകൂടാത്ത ആള്. Revile her. പക്ഷെ സത്യം നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഈ സത്യമാണ് നമ്മൾ അറിയിക്കാൻ ഇവളെ ചൂസ് ചെയ്തത്. No sense of honor. And in Russia, as a monster who unleashed a nuclear catastrophe. ആലോചിക്കുക, അമേരിക്കയെ ചതിച്ച ആള്, റഷ്യക്ക് നേരെ ന്യൂക്ലിയർ മിസൈൽ വിട്ട ആള്. She will go down in official history as a war criminal. ഇത്രയൊക്കെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ക്രിമിനൽ, ഏറ്റവും വലിയ അറിയപ്പെടുന്ന ക്രിമിനലായിട്ട് അവള് മാറി. That ആരും അവളെ മനസ്സിലാക്കില്ല. ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ അവളെ ക്രിമിനലായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പഠിക്കുള്ളൂ. and like a true soldier, she saw it through to the end. ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ ആയി തീരുന്നു ബോസിനെ അറിയും ചെയ്യായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ബോസ് അത് I ചെയ്തു. think she wanted you, of all people, to know the truth. ആരറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇവനെ ഈ സത്യങ്ങൾ അറിയിക്കണമായിരുന്നു. അതാണ് ആ ട്രൂത്ത്. അപ്പൊ നമ്മള് She wanted to live on ശ്ശേ, in your memory, ഒരാൾ ഇവനെങ്കിലും സത്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ not as a ബോസിന്. soldier, but as a woman. But she was forbidden to tell you herself. അവൾക്ക് ഇത് നേരിട്ട് പറയാൻ പെർമിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബോസിന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവളെ ഏൽപ്പിച്ചത്. Snake, history will never know what she did. അവൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്തത് ചരിത്രം അറിയ പോലുമില്ല. The truth, her story, her debriefing will endure only in your heart. എന്താ അവസ്ഥയിലേത്? Everything she did for her country. She sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. She was a true patriot. ആ, അടിപൊളിയുടെ അടിപൊളി. ഇഷ്ടായി. ഋഷവ് പവർന്നു പോയി. ഒക്ടോബർ 16, 1964 ഇത് ഓരോരോ അന്ന് നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണ കേട്ടാ. ഈവ ഡിസപ്പിയേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് എ ട്രേസ് ഇൻ ഹനോയ്. ഫോക്സ് യൂണിറ്റ് 1970 ഡിസ്ബാൻഡ് ചെയ്തു. US-ലുള്ള ഫിലോസഫേഴ്സിന്റെ ബ്രാഞ്ച് അവർ പേട്രിയറ്റ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരുടെ നെയിം മാറ്റി. മേജർ സീറോ ആൻഡ് ഫോക്സ് യൂണിറ്റ് ബിഗ് ബോസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഫോക്സ് ഹൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു യൂണിറ്റ് തുടങ്ങി. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ മറ്റേത് ഡിസ്ബാൻഡ് ചെയ്തത്. ലെസ് ഇൻഫൻസ് ടെറിബിൾസ് പ്രൊജക്ട് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ്. സൺസ് ഓഫ് ബിഗ് ബോസ് ആർ ബോൺ. നമ്മുടെ ബാക്കി നമുക്ക് കോബ്ര യൂണിറ്റ് പോലും ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും വരും ഗെയിംസിൽ. Yes, Groznygrad and the Granin research facility have both been wiped out without a trace.
Oh my god. I understand, sir, but they were necessary sacrifices. ഇപ്പൊ ആരോട് സംസാരിക്കണോ Yes, ഓസ്ലോട്ട്? the CIA has taken care of the boss themselves. I believe the White House will be satisfied. Khrushchev is finished. Your time has finally arrived. Yes, the American president is relying on us to keep a lid on the whole affair. We've got him by the balls. It should make a valuable trump card in future negotiations. Yes, Chief Director, of course. I'll keep the KGB informed. KGBയുടെ ആളായിരുന്നവൻ, ക്രൂഷേവിന്റെ ആളായിരുന്ന. അടുത്ത കോള് വരുന്നേ. ഇവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ KGBക്കാരോട് അറിയിച്ച്. ഓക്കെ, ക്രൂഷേവിന്റെ ആളായിട്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പം വോൾഗിന്റെ ആളായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇപ്പം അടുത്ത ആരോ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. Yes, it's me. The boss has accomplished her mission. The Philosopher's legacy is now safely with us, in America's hands. ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലേക്ക് വിളിച്ചേക്കണ്. With this money, yes, the Philosophers can finally be revived. ഫിലോസഫേഴ്സ് മണി അമേരിക്കയുടെ കയ്യിലുണ്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ സേഫ് ആണെന്ന്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കനായിട്ടാ സംസാരിക്കണത്. അടിപൊളി. മറ്റോള് കൊണ്ടുപോയത് ഫേക്കാ. ഈവ കൊണ്ടുപോയത് ഫേക്കാണ് കേട്ടാ, ആ ഫിലോസഫേഴ്സ് ഡാറ്റ. I'm afraid so. ആ മൈക്രോഫിലിം. Half the money has made it back to the United States. പകുതി പൈസ മാത്രം അമേരിക്കയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. The KGB must still have part of the legacy. ഓ, KGBക്കാർക്കും അവരുടെ ഷെയർ കൊടുക്കണമെന്ന്. Yes, the weapon has been reduced to ashes. ഷാഡോഹോഗ് നശിപ്പിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞു. That's right. Grozny Grad has been obliterated by the Davy Crockett we brought in as well. ഇവൻ ആരുടെ ഡബിൾ ഏജന്റ്? ഒരേ സമയം റഷ്യയുടെ ഒരു അമേരിക്കയുടെ ആള്. Yes, that was the boss's work too. Speaking of which, I've obtained something from Granin that you might find interesting. എന്താ ഗ്രാനിന്റെ new nuclear attack system. അടിപൊളി. ഗ്രാനിന്റെ മറ്റേ റോബോട്ട് സാധനം. ഷാഡോഗിന് വരെ അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രൊജക്ട്. We have Snake to thank for that. Khrushchev believed it as well. Yes, they bought our story. I don't think they'll be making a fuss. ഇവൻ വിഷയട്ടോ ഓസ്ലോട്ട്. The secondary alert has been lifted as well. And the Soviets still haven't discovered my true identity. പിന്നെ ആരെ ശരിക്ക്? They have no idea that I've been triple crossing them. സത്യം. I will continue my activities as a contact for the new government. ഏതാണോ ഈ ന്യൂ ഗവൺമെന്റ്? Yes, it appears that no one knew that I was Adam. ഇവനായിരുന്നു ആഡം. അയ്യോ. Of course, I am always at the CIA's disposal. കണ്ടപ്പോ CIA ആയിട്ട് സംസാരിക്കണേ. എന്താ ഇവിടെ നടന്നപ്പോ? എക്സലന്റ് 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 ഒന്നും പറയാനില്ല. ഗെയിം അങ്ങനെ ഇവിടെ തീരുകയാണ് ഗൈസ്. ഇറ്റ് എൻഡ്സ് ഹിയർ. കംപ്ലീറ്റഡ്. 12 മണിക്കൂർ മൊത്തം. ഓ മൈ ഗോഡ്, വിഷയമായി. ഇതിൽ ലാസ്റ്റത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2-3 എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിലിരുന്ന് കളിച്ചാട്ടാ. 3-4 മണിക്കൂർ സിംഗിൾ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. ഫൈനലി അടിപൊളി. ഞാൻ ഇത്രക്ക് അടിപൊളിയൊന്നും വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ. അത് ആ ട്വിസ്റ്റ്. ഇത് റീമേക്കാണ്. ഞാൻ പഴയ റീമേക്ക് കളിച്ചിട്ടില്ല. സോറി, പഴയ ഗെയിം കളിച്ചിട്ടില്ല. നേരെ പോയി റീമേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നന്നായി. ഇനി പുതിയ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളതും ഇതിൽ വരുമെന്നുള്ള അറിഞ്ഞൂടാ. പിന്നെ എൻ്റയർ മെറ്റൽ ഗിയർ ഫ്രാഞ്ചൈസിൽ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ്. ഈ ഗെയിമിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ അവർ പറയുന്നത് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഓൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം മറ്റോ ഓസ്ലോട്ട് ഒരുമാതിരി ഇവർ KGB, CIA, പിന്നെ ഇവർ മറ്റവർ എന്താണ് റഷ്യൻ 3 ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ട്രിപ്പിൾ ഏജൻറ്റ് കളിയിരുന്നവൻ. അവനായിരുന്നു ആഡം. എനിവേസ് അടിപൊളി. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇത് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഗെയിമല്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി കട്ട് സീൻസ് സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്നെ മെയിൻലി ഇതിൽ ഇരുത്തിയതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു 2 എപ്പിസോഡ്, 2 ആദ്യത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡ് ശരിക്കും ചടപ്പിച്ച് ഗെയിം. പക്ഷേ അതാണ് എനിക്ക് തോന്നി ഇവർക്ക് പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്ക് അതാണ്. ആ ഒരു സംഭവം കൂടെ നന്നാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഗെയിം ചിലർ അവിടെ വെച്ച് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. നമ്മൾ വാക്ക് ത്രൂ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയതാണ്.
പക്ഷേ പിന്നീടാണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. നല്ലപോലെ ക്ഷമ വേണം, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, നല്ലപോലെ ക്ഷമ വേണം, ഇനി മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ 10-ൽ 6 മാർക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ. ഈവൻ റീമേക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന പല മെക്കാനിക്സും വളരെ ബുൾഷിറ്റായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മാർക്കും താഴെ ഇടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വാക്തർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യാന ജോൺസിൻ്റെ DLC ഉണ്ട്, ദി ഓർഡർ ഓഫ് ദി ഏൻഷ്യൻസ്. കുറച്ച് വലിയ DLC എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, കിട്ടില്ലായിരിക്കും. അതായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും. Till then, take care, bye bye. This is your bit signing off. Bye bye.